Salve a tutti, siamo oggi qui con il signor Francisco della Artesanía y Decoración Casals. Adesso gli andrò a chiedere innanzitutto di che cosa si occupa e quali possono essere poi le sue aspettative riguardo alla sua partecipazione come visitatore a Devotio. So, thank you so much, first of all, Mr. Francisco, for being here. And as for the first question, I would like to ask you, what do you do for work and what are your expectations from Devotio? Well, we have an old store in Barcelona, in downtown in Barcelona. It has more than 100 years. Yes, 104 years. My grandparents started it, and for us it's very, very important to continue This business, right? Exactly, the same business. Sì. Allora, innanzitutto il signor Francisco ci ha appena detto che ha un'attività a Barcellona, precisamente nel centro città, un negozio che in realtà è nato esattamente per oltre 100 anni fa, a partire dai suoi bisnonni, e ovviamente si augura che questo possa poi proseguire nel tempo. So, is it your first time here in Devotio? No. No. Well, in Devotio I think it's the second time we are here because Devotio probably is new, no? Because in the past we came to Coine in Vicenza, and probably is translated to. And what do you think about Devotio? Well, Devotio is very similar to the other. But do you have some kind of expectation, like creating new contacts, probably, or not? Yes. It's very interesting to come here because probably is the most important fair in Europe, probably. I don't know in the world, but in Europe. And religious items is a very concrete business. Yeah, you're right. And well, there are providers in Spain, yes, but probably 75% of providers of religious items are in Italy. Are Italian. In Italia, and probably in France or. But mostly in Italy. The most important is Italy. Ok, la domanda che gli è stata posta se è la prima volta che partecipa appunto come visitatore a Devotio, ebbene no, in realtà è la seconda volta. In passato ha partecipato a un'altra manifestazione insomma del settore, ma poi dopo ha deciso di venire poi anche qui in visita a Devotio. Le aspettative sono in generale comunque positive, è un luogo, un appuntamento dove poter creare sicuramente nuovi contatti. Quello che ci ha detto che di base quello che ha notato è che in genere il 75% dei provider sono appunto italiani, quindi è anche per questo motivo che si trova in Italia in questo momento e soprattutto a Devotio. So the next question will be about the prospects. What do you think about the religious market? What are the expectations regarding the future of this market? Well, it's a difficult question, right? It's a very difficult question because probably believers are coming down. Okay, but after the COVID situation or just in general? No, just in general. I think it's probably this business are more difficult, but I think very important thing is that the people need to believe in something. Of course. No? Another thing is about Catholic. You mean that maybe nowadays we have less Catholic than once, or? Probably. Okay, probably. I see. Gli ho chiesto che cosa ne pensa appunto del mercato religioso. Ebbene, diciamo che la sua visione non è esattamente positiva, nel senso che vede un calo per quanto riguarda la vendita di articoli religiosi, e questo è dovuto principalmente a quella che è la credenza delle persone. Ci sono sempre meno fedeli, secondo il signor Francisco, e questo si collega molto anche alla questione della vendita dei prodotti religiosi. The last question is about the Jubilee 2025. Are you looking for something in particular regarding this
the logo that you can see. As you can see, many exhibitors have the right to use this logo and to put this logo on their item. So are you looking for something particular or no? Well, no, Not really. No, because in Spain probably the jubileo is not very. It's not perceived as it can be here in Italy. Exactly. Okay. Probably in Italy is most important, but in Spain, yes, but not related to items. Okay, and what about the products that you really actually are interested in? Which religious articles, for example, that you can actually also see here in Devotio? Well, probably the rosary is the first one. The first one, okay. The champion. Okay. The rosary. And after the rosaries, probably is the crosses. Of several sizes, I guess. Sorry? Crosses of several sizes. Exactly. Okay. For communions, for baptisms, for to wear. As a pin? Yeah, Yes, of course. yes. Ok, la domanda che gli è stata posta è che cosa cerca in generale qui a Devozio, se cerca appunto prodotti a marchio del Giubileo 2025, insomma un importante evento che si terrà l'anno prossimo, o altri particolari articoli religiosi. Ecco, sostanzialmente il signor Francisco non ricerca nulla di particolare rilegato a quello che è il Giubileo, ma sicuramente cerca rosari e al secondo posto pone anche la ricerca nei confronti di crocifissi di qualsiasi dimensioni. So thank you so much. We finished our interview and thank you very much. Thank really. you very much. Thank you. Gracias.